In quantum mechanics, we have seen the quantization of momentum, angular momentum. We have found relation between the particle property and wave property. We have also seen that with electrons, we can treat it as a particle and as waves too. There are waves associated with electrons. Schrödinger equation tells us that energy of those particles are also quantized. কোয়ান্টাম মেকানিক্সের শুরুতে আমরা দেখেছিলাম কোয়ান্টাম মেকানিক্স অ্যাকচুয়ালি আমরা যেটা দেখেছি সেটা হচ্ছে ওয়েভ পার্টিকেল ডুয়ালিটি, মানে যেটা কণা তার একটা তরঙ্গধর্ম আছে, এবং এই রিলেশনশিপটা ডি ব্রগলির যে রিলেশন সেটা হচ্ছে কণা ধর্ম আর তরঙ্গ ধর্মের মধ্যে একটা রিলেশন, এটা হচ্ছে ওয়েভ নাম্বার বা তরঙ্গ সংখ্যা। শ্রোডিঙ্গার ইকুয়েশন থেকে আমরা পেয়েছিলাম ডিফারেন্ট সিস্টেমের জন্য এনার্জি, কোয়ান্টাইজড এনার্জি এবং সেই এনার্জির ভ্যালু কী হয়। Schrödinger equation gives us for different types of system quantized energy levels. Schrödinger equation tells us that electron in its orbit cannot have any amount of energy. Its energy must be quantized. De Broglie relation tells us that with particles, waves are also associated. Even with a cricket ball, even with me, waves are associated. You can check the standing waves playlist of this channel to see this. কণা ধর্ম এবং তরঙ্গ ধর্ম এর মাঝে যে রিলেশনটা ডি ব্রগলি রিলেশন, এটা কি করে ডিরাইভ করা যায় এবং ইলেকট্রনগুলি যে নির্দিষ্ট কৌণিক ভরবেগ সম্পন্ন কক্ষপথে ঘূর্ণায়মান সেটা কি করে আসছে, এটা সবই স্ট্যান্ডিং ওয়েভের সেকেন্ড আর থার্ড ভিডিওতে ক্যালকুলেট করা আছে। You can see the second and third video of the standing waves playlist of this channel to have a look of how wave and particle properties, the relation of wave and particle properties that is derived, and how the structure of the atom, the stability of the atom can be explained with this concept of quantization of angular momentum. But what is the particle physics connection here? Now quantum mechanics ends here. Quantum mechanics এখানে end করে যাচ্ছে। Particle physics এর ক্ষেত্রে গল্পটা একটু অন্য রকম। The things are different in case of particle physics. Suppose inside the sun we have this reaction. সূর্যের ভেতরে এই রিয়াকশনটা হচ্ছে, যেখানে প্রোটনের কনভার্সন হচ্ছে নিউট্রন, পজিট্রন, ইলেকট্রন, নিউট্রিনো। এই নিউট্রনটা এইভাবে তৈরি আর একটা নিউট্রন দুটো প্রোটনের সাথে মার্জ করছে এবং অ্যাকর্ডিং টু E=mc² আমরা এনার্জি পাচ্ছি। আমরা এটাও দেখেছি যে জানি যে পজিট্রন আর ইলেকট্রন দুটো যদি অ্যানাইহিলেট করে, একে অপরকে ধ্বংস করে, তাহলে শক্তি তৈরি হয় যেটা হচ্ছে একটা গামা ফোটন। আমরা ফাইনম্যান ডায়াগ্রাম করেছি। ফাইনম্যান ডায়াগ্রামে আমরা দেখেছি দুটো ইলেকট্রন কি করে একে অপরকে রিপেল করে বা বিকর্ষণ করে, এবং এই রিপালশনের কাজটা হয় ফোটনের মাধ্যমে। এই ইলেকট্রনটা যে আছে সেটা এই ইলেকট্রনটা ফিল করতে পারে এই গামা ফোটনটা কমিউনিকেট করে বলে এদের মধ্যে, তাই। So this is a reaction inside the sun where proton gets converted into neutrons, positrons and electron neutrino. This neutron, thus we this kind of neutrinos what we get from protons. If two neutrons are there, they form together with two protons helium, and in this conversion we get energy, which is the source of the enormous amount of energy inside the sun. And when positron electron annihilate, we get a gamma photon, that is pure energy. And we have also seen the Feynman diagram where we have seen that this photon is a force carrier, which is a gauge boson actually, which is a force carrier between these two electrons, and this communication of the
photon tells this electron that another electron is nearby and we need to repel each other. এই ফোটনটা না থাকলে এই ইলেকট্রনের প্রেজেন্স এই ইলেকট্রনটা বুঝতে পারতো না। And what happened in case of LHC, that is Large Hadron Collider in CERN, two photons are made to collide with 99%, 99999% of the speed of light, and in this process some particles are produced which were actually not there already. These particles are produced out of nothing. LHC মানে লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডারে দুটো প্রোটনের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটাবার ফলে যে কণাগুলো তৈরি হয়েছিল সেই কণাগুলো কিন্তু আগে থেকে কোথাও ছিল না। এই সংঘর্ষের ফলেই এদের সৃষ্টি হয় এবং এই কণাগুলি তৈরি হয় কিচ্ছু না থেকে, মানে সম্পূর্ণ শূন্য একটা জিনিস থেকে এটা তৈরি হয়েছিল। নাও লেটস কাম টু how we can explain this phenomena. এই ঘটনাকে যদি আমাকে ব্যাখ্যা করতে হয়, then we need to take into account the quantum field theory. আমাদের কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরিটা বুঝতে হবে যদি এই কিচ্ছু না থেকে সৃষ্টি হওয়া কণাগুলির ব্যাপারে আমরা জানতে চাই। which tells us that everywhere there are fields. everywhere, সমস্ত জায়গায় শুধু ফিল্ড বা ক্ষেত্র রয়েছে। Here I am going to describe the QFT or quantum field theory in a quite simple but accessible manner. In books, I found it a little bit complicated. কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরিটা যেটা আমি ডিসকাস করব একটু সিম্পল ওয়েতে এখানে ডিসকাস করব। ইন্ট্রোডাকশনটা এইভাবেই দেব। So quantum field theory says that all the fundamental particles are actually because of the excitation of the field which is all over the space. এই একটা স্পেসের কথা যদি ভাবি ইউনিভার্সে, তাহলে এটা পুরোটা ফিল্ড দিয়ে ভর্তি এবং এই ফিল্ডের মধ্যে যদি কোনো এক্সাইটেশন মানে এনার্জি এক্সাইটেশন যদি হয় তাহলে তার জন্য একটা পার্টিকেল তৈরি হবে। যেমন এইটা হচ্ছে একটা ইলেকট্রনের ফিল্ড। আমরা জানি ফিল্ড হচ্ছে এমন একটা জিনিস যেটা এনার্জি ক্যারি করে। We know fields are carrying energy. If we think about light, photons, it carry electromagnetic energy with it. So excitation somewhere in this electron field will create an electron particle. Similarly here, because of the excitation of the field, electron field creates another electron. But at some point of time, as this is excitation, so it has to go out, it has to de-excite and the particle will go as a result. ফিল্ডের মধ্যে এটা যদি ইলেকট্রনের ফিল্ড হয়, এই ফিল্ডের মধ্যে কোথাও একটা এনার্জির এক্সাইটেশনের ফলে, যেখানে শক্তি আছে তো শক্তির একটা এক্সাইটেশন থাকবে, এই এক্সাইটেশনের ফলে যে ইলেকট্রন কণাটা তৈরি হবে সেটা এক্সাইটেশন যখন হয়েছে ন্যাচারালি সেটাকে ডিএক্সাইট করতে হবে, কারণ মাদার নেচার সেটাই চায় মিনিমাম এনার্জিতে থাকতে। তাই এই এক্সাইটেশনটাকে ডিএক্সাইট যখন করবে তখন এই ইলেকট্রন কণাটা আবার ডিসঅ্যাপিয়ার করে যাবে। সিমিলারলি এখানে কোথাও একটা ইলেকট্রন ফিল্ডের এক্সাইটেশনের জন্য আর একটা ইলেকট্রন তৈরি হয়েছে, এটাও যখন এই এক্সাইটেশনটা ডিএক্সাইট করে যাবে, এনার্জি যখন ডাই আউট করে যাবে তখন এই ইলেকট্রনটাও ডিসঅ্যাপিয়ার করবে। সো হোয়াট কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরি সেজ আস ইজ উইথ এভরি ফান্ডামেন্টাল পার্টিকল দেয়ার ইজ অ্যান অ্যাসোসিয়েটেড ফিল্ড। প্রত্যেকটি মূলগত কণার তার নিজস্ব একটি ক্ষেত্র আছে। অ্যান্ড wherever there is field, those field carry energy. ক্ষেত্র মাত্রই সেটা একটা শক্তি ক্যারি করে নিয়ে যায়।
and excitation inside the field manifests itself as particle. এই ফিল্ডের মধ্যে কোথাও যদি একটা শক্তির এক্সাইটেশন হয়, শক্তির বর্ধিত হয়ে যায়, তাহলে সেটাই কণা হিসাবে ম্যানিফেস্ট করে। Quantum field theory also says that if there is a field associated with one fundamental particle, then that field must or may produce excitation in another field, because there are so many fundamental particles all over the universe, and with every fundamental particles field is there. প্রত্যেকটি মূলগত কণার সঙ্গেই তার অ্যাসোসিয়েটেড নিজস্ব যে ক্ষেত্রগুলি আছে সেটা সব জায়গাতেই বিদ্যমান। ইলেকট্রনের জন্য যেরকম ইলেকট্রনের নিজস্ব ফিল্ড আছে, ফোটনের জন্য সেরকম নিজস্ব ফিল্ড আছে। লাইট তার নিজস্ব একটা ফিল্ড আছে। নাও এক্সাইটেশন ইন this electron field will create excitation in the field of this photon. ইলেকট্রন ক্ষেত্রে এক্সাইটেশনের ফলে যে ইলেকট্রনটা তৈরি হবে, এই এক্সাইটেশনটা ফোটন বা আলোর ফিল্ডে, ফোটন কণার ফিল্ডে আরেকটা এক্সাইটেশন তৈরি করবে। দ্যাট এক্সাইটেশন উইল প্রডিউস দিস ভার্চুয়াল ফোটন, অ্যান্ড বাই দ্য কোর্স অফ টাইম দিস ফোটন অলসো গোজ আউট। সময়ের সাথে সাথে এই ফোটনটাও ডিসঅ্যাপিয়ার করবে, কারণ এই এক্সাইটেশনটাও ডিএক্সাইট করে যাবে। সো বাই এক্সাইটেশন অফ দ্য ইলেকট্রন ফিল্ড ইনসাইড দ্য ফোটন ফিল্ড, a virtual photon which is a gauge boson is created, and this is the mediator between the repulsion between these two particles. Let's come to this equation. The reaction going inside the sun, সূর্যের ভেতরে কি হচ্ছে, this proton converts into neutrons, but actually what happens, finally we are seeing this neutron, this positron and this electron neutrino, but what happens actually is, at the first place this proton becomes a gauge boson which is W plus, which is heavier than the proton. This is 80 GeV, this is 1 GeV, and this very large mass gauge boson will disappear soon, and this will create a positron and electron neutrino. সানের ভেতরের রিয়াকশনটা এরকম, যেখানে একটা প্রোটন একটা নিউট্রনে কনভার্সন হচ্ছে, এই কনভার্সনটার সময় একটা W প্লাস গেজ বোসন নির্গত হচ্ছে প্রোটন থেকে। এটা আবার শর্ট লাইভড, মানে এটার সময়ের মানে জীবনকাল যেটা সেটা খুব কম, সেটা খুব তাড়াতাড়ি ডিসঅ্যাপিয়ার করে যাচ্ছে, চলে যাচ্ছে, গিয়ে একটা পজিট্রন আর একটা ইলেকট্রন নিউট্রিনো তৈরি করছে। ইফ উই সি কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরি, what happens when a proton changes into neutrons is basically up quark changes into down quark. Quarks are fundamental particles, protons and neutrons are not. So quarks have the field on their own, but these protons and neutrons don't have, because they are not the fundamental particles. যেহেতু কোয়ার্কগুলো ফান্ডামেন্টাল পার্টিকেল, মূলগত কণা, তাই তাদের নিজস্ব ক্ষেত্র আছে কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরি অনুযায়ী, কিন্তু প্রোটন নিউট্রনের নেই, কারণ এরা তো আর মূলগত কণা নয়, এদেরকে ভাঙলে আমরা এই কোয়ার্ক কম্বিনেশনগুলো পাবো। সো ইন দ্য কোয়ার্ক ফিল্ড হুইচ ইজ শোন ইন রেড লাইনস, এটা হচ্ছে একটা কোয়ার্কের ক্ষেত্র, এই লাল লাইন দিয়ে যেগুলো দেখানো আছে। এক্সাইটেশন ইন দ্য কোয়ার্ক ফিল্ড ক্রিয়েটস a quark, and this quark creates excitation in the field of this gauge boson, this W boson. এই যে W বোসনটা আছে সেও একটা ফান্ডামেন্টাল পার্টিকেল, তাই তারও নিজস্ব একটা ক্ষেত্র আছে। কোয়ার্কের ফিল্ডে যে এক্সাইটেশন হবে, সেই এক্সাইটেশনটা এই ডাব্লুর ফিল্ডে আর একটা এক্সাইটেশন তৈরি করবে, তার ফলে ডাব্লুর ফিল্ডে একটা ডাব্লু পার্টিকেল তৈরি হবে। এই এক্সাইটেশনটা আবার বাই দ্য কোর্স অফ টাইম কিছুক্ষণ পরে ডিএক্সাইট করে যাবে। এবার এই এক্সাইটেশনটা আবার ইলেকট্রনের যে ফিল্ড আছে সেখানে একটা ইলেকট্রন, অ্যাকচুয়ালি ইটস এ পজিট্রন, দিস শুড বি এ পজিট্রন,
একটা পজিট্রন আর একটা ইলেকট্রন নিউট্রিনো তৈরি করবে। সো ইন দ্য কোয়ার্ক ফিল্ড excitation creates a quark, and this excitation creates another excitation in the boson field, W boson field, which creates a W boson. This will eventually die out very shortly, because according to the uncertainty principle, as this W having a very greater mass, so its lifetime has to be very shorter, because it has borrowed energy from nothing. ডাব্লুর মাসটা কোয়ার্কের থেকে, ফোটনের থেকে 80 গুণ ভারী, এবং এই মাসটা ও পাচ্ছে ফ্রম নাথিং। এবার এতটা এনার্জি ও যখন ধার করেছে, তখন খুব শর্ট টাইমের মধ্যে এই এনার্জির ধারটা ওকে শোধ করে দিতে হবে। তাই ডাব্লু বোজনটা খুব শর্ট লিভড, মানে জীবনকালটা খুব ছোট। এবার ডাব্লু ফিল্ডে যে এক্সাইটেশনটা তৈরি হয়েছে, যার ফলে ডাব্লু প্লাস তৈরি হয়েছে, সেটা আবার ইলেকট্রন ফিল্ডের একটা এক্সাইটেশন তৈরি করবে। এই এক্সাইটেশনের জন্য আবার ইলেকট্রন ফিল্ডে তৈরি হবে পজিট্রন আর নিউট্রিনো, ইলেকট্রন নিউট্রিনো, এই দুটোই হচ্ছে কণা। সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং ইনসাইড দ্য অ্যাকর্ডিং টু দ্য কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরি। সো দ্য জিস্ট we have learned so far is excitation of field creates particles. মূলগত কণার যে ক্ষেত্র, তাতে যদি এক্সাইটেশন হয়, এনার্জির বর্ধিত হয় কোনো কারণে, সেই এক্সাইটেশনের জন্য কণার আবির্ভাব ঘটে। এক্সাইটেশন যেখানে থাকবে সেখানে ডি এক্সাইটেশন থাকবে। ডি এক্সাইটেশন হওয়ার সময় যে কণাটি তৈরি হয়েছিল সেটি ডিসঅ্যাপিয়ার করে যায়, অর্থাৎ সেটি আর থাকে না। সো এক্সাইটেশন অফ ফিল্ড ক্রিয়েটস পার্টিকেল, ডি এক্সাইটেশন makes the particle disappear. Fields of these fundamental particles are very good at producing forces. এই ক্ষেত্রগুলো আছে বলেই ফোর্স তৈরি হচ্ছে। ফর এক্সাম্পল, আমরা ইলেকট্রন রিপালশনের সময় ফোর্স ক্যারিয়ার হিসাবে ফোটন দেখেছি, এবং এই ফোটনটা তৈরি হচ্ছিল ইলেকট্রন ফিল্ডে এক্সাইটেশনের জন্য, একটু আগেই দেখেছি আমরা। These fields are very good at producing forces, because field of one fundamental particles produce excitation in the field of other fundamental particles, which is a force carrier. For example, the electron repulsion is mediated by a virtual photon, and excitation in the electron field creates a generation of photon in the photon field. Each fundamental particle has its own field. প্রত্যেকটি মূলগত কণার তার নিজস্ব ক্ষেত্র আছে। Vibration in fields of one particle can produce excitation in other particles field, and that excitation creates other particle. একটি ক্ষেত্রের মধ্যে, একটি মূলগত কণার ক্ষেত্রে যদি ভাইব্রেশন তৈরি হয়, এক্সাইটেশন তৈরি হয়, তাহলে সেটা অন্য একটি ফিল্ডে অন্য একটি কণার জন্ম দেবে। Up to this is a quite simplified way I had introduced the quantum field theory.